Okay, so which one of the following method is adopted for drilling hole in a rocky strata? The SPT test பண்றோம் தெரியுங்களா, ஸ்டாண்டர்ட் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட். ஸோ அது வந்து நம்ம வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டெப்த்தில் வந்து பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு 5 மீட்டர் டெப்த் 10 மீட்டர் டெப்த்தில் வந்து நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம், ஸோ அந்த ஸ்பிளிட் ஸ்பூன் சாம்பிளரை வச்சுட்டு, ஸோ இதுக்கு மேலே ஸோ செட் ஆஃப் பைப்ஸ், ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிசீவர், ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேமர், இட் இஸ் அட்டாச்ட் டு a tripod. So this is manually connected. Okay, manually or mechanically. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த டெப்த்துக்கு வந்து யார் எடுத்துட்டு போறது? ஓகே, இந்த டெப்த் எக்ஸ்கவேஷன், அதாவது வந்து 5 மீட்டர் எக்ஸ்கவேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணணும், 10 மீட்டர் எக்ஸ்கவேட் பண்ணிட்டு நான் பண்ணணும், 15 மீட்டர் எக்ஸ்கவேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு இந்த எஸ்பிடி டெஸ்ட் பண்ணணும். am I right or wrong? ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த டெப்த்துக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to remove the soil. we have to remove the soil. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த ரிமூவிங் த சாயில் வந்து எப்படி எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம வந்து மேனுவலாக பண்ணலாம். ஒரு ஷாலோ டெப்த்துக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு மேனுவலாகவே பண்ணலாம். ஸோ கொஞ்சம் கிரேட்டர் டெப்த்தாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், so we can use certain mechanical instruments such as the mechanical auger, hand auger, wash boring, percussion drilling. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஆகருங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் a screw, அது ஒரு ஸ்க்ரூ லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான், அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அதை நம்ம வந்துட்டு நம்ம அதை அப்படியே சாயில் மேலே வச்சுட்டு ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஸோ பெனட்ரேஷன் நடக்கும். ஸோ இந்த மேனுவல் ஆர் மெக்கானிக்கல், ஸோ ரெண்டு மேனுவல் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணி ஆக ரொட்டேட் பண்ணுறோம், மெக்கானிக்கல் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணி ஆக ரொட்டேட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். வேற இன்னும் பெரிய டிஃபரன்சஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆகர் வந்துட்டு எங்க மட்டும் தான் சூட்டபிள் ஆகும், இட் இஸ் சூட்டபிள் ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் a soft soil. hard soil or if the soil is having boulders, இந்த ஆகர் வந்துட்டு சூட்டபிள் ஆகாது. ஓகே, ஸோ அடுத்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய பார்த்தோம் அப்படின்னா வாஷ் போரிங் அண்ட் பர்க்யூஷன் ட்ரில்லிங். ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஸோ ஓப்பன் பிட், அதாவது வந்து மேனுவலாக நம்ம எக்ஸ்கவேட் பண்ணுறது, ஓப்பன் பிட் வந்துட்டு ஒரு சர்டன் டெப்த்துக்கு மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மெக்கானிக்கல் ஆர் ஹேண்ட் ஆகர் வந்துட்டு வி கேன் கோ அப் டு 5 மீட்டர் டெப்த். அதே வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளே சாயில், சாஃப்ட் சாயில் மட்டும் தான் பண்ண முடியும், வேற எதுக்கும் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இது போக பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் வாஷ் போரிங், ரோட்டரி ட்ரில்லிங் அண்ட் பெர்க்யூஷன் போரிங். ஸோ இந்த 3 டைப் இருக்குண்ணா, வாஷ் போரிங், பெர்க்யூஷன் ட்ரில்லிங் and rotary drilling. So core drilling it is only for rock. Okay, or rock sample எடுக்க யூஸ் பண்ணது core drilling. So அது complete different. இது soil sample. Okay, இந்த wash boring வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம், நம்ம நார்மல் boring technique. Okay, so இந்த wash boring வந்துட்டு boulders இருந்தாவோ hard rock இருந்தாவோ இது suitable ஆகாது. Okay, so normal soil and soft rocks வந்துட்டு எவ்வளோ டெப்த்துக்கு வேணா என்னால் வாஷ் போரிங்னால எக்ஸ்கவேட் பண்ண முடியும். Okay, so we can go up to deep depth, not a problem, but this is not feasible on rocky and also if the soil is having boulders. அதே இந்த பெர்க்யூஷன் ட்ரில்லிங்கும் இந்த ரோட்டர் ட்ரில்லிங் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா these two are suitable for both the cases. ஓகேவா? ஸோ நம்ம டெப்த்துக்கும் போகலாம், அதே மாதிரி ராக்கி ஸ்டேட்டாலையும் நம்ம வந்துட்டு சாயில் சாம்பிள் நம்மளால வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டும் பார்த்தா பெர்க்யூஷன் ட்ரில்லிங் அண்ட் ரோட்டரி ட்ரில்லிங் வந்து அதில் வரும். ஸோ கோர் ட்ரில்லிங், it is specifically used to collect rock samples. It is specifically used to collect rock samples. Okay, fine. In case of biaxial stress, the maximum value of shear stress is dash. In case of biaxial stress, what is the maximum value of a shear stress? So நம்மளோட Mohr circle. Okay, so என்னோட failure plane, my failure plane is horizontal. That is when angle of internal friction is equal to 0. So on the case my shear stress value is maximum sigma 1 minus sigma 3 by 2. This average of the difference between the normal stress, half of the difference of normal stress. அதுவே வந்துட்டு average normal stress கேட்டாங்க அப்படின்னா it is half of the sum of the normal stresses. So have a clear idea, half of the difference of normal stress.
So as per Indian Code of Practice, the maximum permissible settlement for isolated footing in a sandy soil is dash. அதே இந்த ஆக்சுவல் செட்டில்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து கொஷின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டே இருக்குன்னா ஓகே ஸோ லெட்ஸ் ஹாவ் சம் கிளியர் கட் ஐடியா. If it is a sandy soil or if it is a hard clay. So plastic clay, two cases, okay va? So clay or plastic clay, rendu onukana. If hard clay na, they have to specify it. Hard clay na, it is almost similar to sand. So for isolated footing, the permissible settlement is 50 mm for sand or hard clay, and the permissible settlement is 75 mm for plastic clay. If it is a raft footing, the allowable or permissible settlement is 75 mm in this case and 100 mm in the other case. So these two are for permissible settlement. Okay, so adhe pathana differential settlement, difference in settlement between two adjacent footings kana differential settlement eduthom appadina, for sand it is 25 and for clay it is 40 mm. So in the 4 value la irundhu the chance of getting a question is very high. So repeated ஏதோ ஒரு question கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. The pneumatic tire roller is suitable for compacting dash type of soil. So the soil எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்துட்டு cohesive soil, இன்னொன்று வந்து cohesionless soil. So the cohesionless soil எப்படி compact பண்ண முடியும்? What is the mechanism னு பார்த்தோம் அப்படின்னா by means of vibration. Cohesive soil எப்படி compact பண்ண முடியும் அப்படின்னா by means of kneading effect. By means of kneading effect. Okay, so இப்போ இது வந்துட்டு the vibration வந்து vibratory roller provides this vibration effect. So whereas a sheep foot roller produces a kneading effect, so it is used to compact only the cohesive soil. அதுவே பார்த்தோம் அப்படின்னா if it is அதாவது வந்து ஒரு மெஷின்ஸ் எல்லாம் போக முடியாத ஒரு அன்ஆக்சசபிள் ஏரியாவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மேனுவல் டேம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, டேம்பர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு when the area is conjective, அதாவது மெஷின்ஸ் உள்ள போக முடியாத சுச்சுவேஷன்ல so we'll use dampers. ஸ்மூத் வீல் ரோலர்ஸ் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்டு நம்ம சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தா வேணுங்கிற சுச்சுவேஷன்ல நம்ம ஸ்மூத் வீல் ரோலர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம வந்து இந்த ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்குலாம் பார்த்தோம்னா ஸ்மூத் வீல், ஏன்னா சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத்தாக தேவைப்படும், அப்போ வந்து ஸ்மூத் வீல் ரோலர் வந்து நம்ம வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். இந்த நியூமேட்டிக் டயர் ரோலர் பார்த்தோம் அப்படின்னா it is applicable for all type of soil. Pneumatic tire roller, all soil, both C and C5, cohesionless and cohesive soil. Okay, so இவ்வளவு நாளா அவங்க எதை டார்கெட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒன்னா ஷீட் ஃபுட் ரோலர் வைப்ரேட்டரி ரோலரே டார்கெட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. This is the first time, so they just came out of this and they have asked a different question. Pneumatic tire roller is suitable for which type? ஸோ அதனால அடுத்து இதை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸ்மூத் வீல் ரோலர், ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் வேணும். ஸோ ஃபார் காம்பேக்டிங் ரோட்ஸ், ஸ்மூத் வீல் ரோலர்ஸ் ஆர் மோர் ப்ரிஃபர்ட் ஓவர் த அதர் டைப். The stress which controls the strength and deformation behavior of soil. ஓகேங்களா? ஸோ அதாவது வந்து டெர்சாகி shear strength கான்செப்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ நம்ம டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் டோட்டல் ப்ரெஷரை தான் வச்சு தான் நம்ம ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டிஃபர்மேஷன் பிஹேவியர் ஆஃப் சாயிலை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். எப்போ டெர்சாகிஸ் தியரி வந்து அப்ளிகபிள் ஆயிடுச்சு அப்போ இருந்து எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இட் கவர்ன்ஸ் தி ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டிஃபர்மேஷன் பிஹேவியர் ஆஃப் தி சாயில். எல்லா கேஸும் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் பேராமீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் பேராமீட்டர் நம்ம அடாப்ட் பண்றது கிடையாது. இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அவுடேட்டட். ஓகேவா? ஃபைன்.
The ISCS is essentially based on the Indian standard soil classification system is based on. Okay, it is completely based on. அதுக்கு முன்னாடி so நமக்கு the textural classification or astro classification is almost same. இந்த ரெண்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா almost இந்த மூணுமே almost same. HRB, textural classification, astro classification. Okay, Highway Research Board classification. So this is based upon, okay, இது எல்லாமே ஒண்ணுதான் கண்ணா. Okay, வேற names for a single method. So இங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா the classification is based on the grain size distribution and Atterberg limits. இந்த ரெண்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம soil classification பண்ணுவோம். ஆனா unified soil classification systemல பார்த்தோம் அப்படின்னா we use 3 criteria: grain size distribution, Atterberg limit, and also compressibility characteristic. Compressibility characteristic. அதே மாதிரி Indian standard soil classification, so we use these 3 parameters to classify. So Indian standard soil classification system is completely based on unified soil classification system. Okay, so இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா last year என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா how many groups are there in Indian standard soil classification system னு கேட்டிருந்தாங்க. Okay, so there are totally 18 groups. Are there. So இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த HRB or astro or textural classificationல soil first வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு group number classify பண்ணுவோம் from 1 to 8, A1 to A8. அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், ஒவ்வொரு குரூப்பையும் group index டிவைட் பண்ணுவோம் from 0 to 20. ஓகேவா? ஸோ அந்த குரூப் நம்பர் ஆகட்டும், குரூப் இண்டெக்ஸ் ஆகட்டும், ஸோ வேல்யூ நம்பர் அதிகமாக சாயிலோட குவாலிட்டி வந்து குறையும். நம்பர் கம்மியாக இருக்கும்போது சாயிலோட குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் ஐடியா. ஓகே, so what is the value of coefficient of active earth pressure for a pure clay? So pure clay, indirectly they are meaning the angle of internal friction is equal to 0. So for pure clay, the coefficient of active earth pressure Ka is equal to 1 minus sine phi divided by 1 plus sine phi. If sine 0 is equal to 0, then the Ka value is equal to 1. Then the Ka value is equal to 1. The soil sample used to collect the undisturbed sample in the soft clay. The sample is பார்த்தோம்னா there are 2 types. ஓகேவா? Thin walled sampler, அதே மாதிரி thick walled sampler. The thick walled sampler, it produces a disturbed soil sample. This thick walled sampler produces disturbed soil sample, whereas thin walled sampler produces a undisturbed soil sample. Undisturbed soil sample. The examples of thin walled is a split spoon sampler, so இங்க thin walled எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா piston sampler, Selby tube sampler. The piston samplerல நம்ம ஒரு suction pressure develop ஆகும். ஓகேவா? The suction pressure வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்? So we can collect the soil samples of soft clay, we can collect the soil samples of a saturated sand.
Okay, va. So the option is a piston sampler. Okay, thing called இந்த samplers வந்து எப்படி வந்துட்டு disturbed, undisturbed நம்ம வந்துட்டு classify பண்ணோம் அப்படின்னா based upon the area ratio, inside clearance, outside clearance. If the area ratio is less than or equal to 10%, and if the inside clearance is lying somewhere between 0.2 to 3%, and if the outside clearance is less than or equal to 2%. Okay, இதெல்லாம் satisfy ஆகும்போது அந்த corresponding sampler என்ன சொல்றோம்? It is called as a undisturbed sampler. அதுல இருந்து வரக்கூடிய சாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா undisturbed samples இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் கண்ணா. ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஓரியன்டேஷன்ல தான் கேட்குறாங்க. லாஸ்ட் டைம் ஏரியா ரேஷியோல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி டைம் இன்சைட் கிளியரன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி டைம் அவுட் சைட் கிளியரன்ஸ் கொஸ்டின் வந்துச்சு. அப்புறம் தின் வால்டு, திக் வால்டு, ஸோ டிஸ்டர்ப்டு, அன்டிஸ்டர்ப்டு, இப்போ வந்து சாம்பிள்ல இருந்து கொஸ்டின் வந்து. ஸோ புதுசாலாம் உங்களுக்கு வந்து இங்கிருந்து கொஸ்டின்ஸ் வர கிடையாது. அதுக்கு ஓரியன்டேஷனா இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ்ல தான் கொஸ்டின் வந்துருக்கு. நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் வந்து பண்ணிட்டு ரிவிஷன் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. The minimum diameter of a test plate used in the plate load. Okay, so நம்ம வந்துட்டு circular plate யூஸ் பண்ணலாம், நம்ம வந்துட்டு square plate யூஸ் பண்ணலாம். So இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா minimum diameter எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா it should be 300 mm, maximum is 750. So இதனோட சைடு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 300, the maximum side of a plate, square plate, it should be 750 mm. ஓகே, ஸோ அது போக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிளேட் பிளஸ்னால என்னென்ன லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா வித் எஃபெக்ட், அதே மாதிரி டெப்த் எஃபெக்ட். ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி கொரலேஷன்ஸ் இருக்கு. அதாவது வந்து பிளேட் லோட் டெஸ்ட் பண்றதுனால ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதை நான் வந்து டைரக்டா ஃபுட்டிங் எடுக்க முடியாது. அப்போ நான் வந்துட்டு இந்த வித் எஃபெக்ட், டெப்த் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு கொரலேஷன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி செட்டில்மெண்ட் வந்து அப்படின்னு எடுக்க முடியாது, அதுக்கு நமக்கு வந்துட்டு கொரலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஓகே, இதே வந்துட்டு ஃபார் செட்டில்மெண்ட். ஸோ இதே சாண்டி சாயில் எடுக்கும்போது so the ratio of settlement of footing to the settlement of the plate is equal to settlement of the footing to the settlement of the plate is equal to width of the footing into width of the plate plus 0.3 divided by width of the plate into width of the footing plus 0.3 the whole square. அதே clay soil sample எடுக்கும்போது so width of the footing divided by, the settlement of the footing to the settlement of the plate is equal to ratio between width of the footing to width of the plate. Okay, இதே வந்துட்டு for pressure கேட்கும்போது so for failure stress. So for sandy soil, so the failure stress of footing to the failure stress of plate is equal to ratio between width of the footing to width of the plate. அதுவே ஃபார் கிளேக்கு வந்துட்டு இட் டசன்ட் ஹேவ் எனி வித் ஆர் டெப்த் எஃபெக்ட். அதனால வந்து நமக்கு என்ன ஃபெயிலியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஃபுட்டிங் எடுக்கிறோமோ அது அப்படியே வந்துட்டு ஸோ பிளேட்டுக்கு வந்து என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அதை அப்படியே ஃபுட்டிங் எடுத்துக்கலாம். In which test the soil sample is subjected to direct stress acting in three mutually perpendicular direction. இந்த டைரக்ட் ஷியர் டெஸ்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை பண்ணுவோம். ஓகேவா, shear box இருக்கும், so we'll be applying stress on one direction. The Wayne shear test எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா so we'll be applying stress on two directions. The unconfined compression, so confinementே கிடையாது. ஓகேவா, அந்த சைடுல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய sigma 1 sigma 2 sigma 3 வந்து இருக்காது. So we'll be applying stress only on the vertical axis, ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல தான். ட்ரைஆக்சியல் கம்ப்ரஷன், அப்போ நம்ம இங்க வந்துட்டு சிக்மா 1 இருக்கும், சிக்மா 2 இருக்கும், சிக்மா 3 இருக்கும். சிக்மா 2 and சிக்மா 3 is equal to confining stress, whereas sigma 1 is equal to confining stress plus deviating stress. As per Indian standard soil classification system, the soils are broadly classified into
Okay, soil. Broad classification. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் கண்ணில் பார்த்தோன்னே if it is dark in color and if it is producing some foul smell, அப்போ என்ன பண்ணுவோம், it is classified directly as a highly organic soil. ஸோ இது போக வர எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அது போக ஸோ based upon 75 micron C, more than 50% retain ஆச்சு அப்படின்னா it is called as a coarse grain soil. Less than 50% retain ஆச்சு அப்படின்னா it is called as a fine grain soil. The coarse grain soil again என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, so now I will be using 4.75 mm seal. So more than 75% retain ஆச்சு, sorry, more than 50% retain ஆச்சு அப்படின்னா it is called as a gravel. Less than 50% retain ஆச்சு it is called as a sand. அதுக்கப்புறம் further என்ன பண்ணுவோம், என் gravel, so again the gravel is classified into so well graded gravel, poor graded gravel, clayey gravel, silty gravel. So அதே மாதிரி sand வந்துட்டு well graded sand, poor graded sand, clayey sand. So can I just admit. Well graded sand, poor graded sand, silty sand, so clayey sand, down is silty sand. So the fine grain soil என்ன பண்ணுவோம், it is classified into 3 types based upon the parameters as clay, silt and organic soil. So compressibility வச்சுட்டு again low compressible clay, intermediate compressible clay, highly compressible clay. So silt பார்த்தோம் அப்படின்னா low compressible silt, intermediate compressible silt, high compressible silt. The organic soil பார்த்தோம் அப்படின்னா low compressible organic soil, intermediate compressible organic soil, highly compressible organic soil classify பண்ணுவோம். அப்போ this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So totally 18 classification are there in this. So what is the major classification? Coarse grain soil, fine grain soil, other one is a highly organic soil. Okay, மேல coarse and fine மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கேன், organic soil பத்தி கொடுக்கல, அப்ப ஆப்ஷன் A கிடையாது. Coarse, fine, highly organic soil and other miscellaneous soil materials. Okay, இது கொஞ்சம் ஆப்டா இருக்கு. அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் வருவோம். Coarse, highly organic soil and other miscellaneous. Fine grain மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, அப்ப அது வராது. Highly organic soil and other miscellaneous soil and fine grain soil, இங்க coarse grain soil மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. So it will be option B. So what is the maximum value of adhesion? What is the maximum adhesion factor for a very soft clay? அதாவது வந்து இது வந்து டீப் ஃபவுண்டேஷன், பைல் ஃபவுண்டேஷன்ல நம்ம வந்து இந்த அட்ஹெஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, so to calculate the ultimate load carrying capacity of the pile, so area of bearing into bearing stress, surface area into skin frictional resistance. So if it is okay, so for a circular it is a pi by 4 into d square. For clay it is a C into nc plus so pi d into L alpha into C average. Here this alpha is called as a adhesion factor. So for soft clay the adhesion value is equal to 1, and for a stiff clay the adhesion value is less than 1. So in this case let me go with option B. So ரொம்ப மைனூட்டான क्वेश्चन kana. Okay,